next one is transverse reinforcement. Okay, so for transverse reinforcement, separate ulit natin ang ating exterior at interior column. Okay? So for okay, so for the so next one we have transverse reinforcement. So sa transverse reinforcement, separate ulit natin ang ating exterior at interior column. So exterior column, plus, so ang reinforce. So paano ba ang transverse reinforcement? So kung kanina longitudinal, ang longitudinal ay ito. So kanina yung longitudinal natin ay ito, saka yan. Ang ating transverse reinforcement naman ay itong mga to. Yan. This is our transverse reinforcement. So, ang distance natin dito ay hanggang d/2. Tapos dito din ay, mula dyan ay d/2. Tapos d/2. Dun sa transverse. Okay? So, limit ng transverse yung d/2 class ha. So, hanggang dun sa end niya. Okay, so exterior column at ang ating load dito kanina ay 1220. Ito ay 1880 kilo Newton. Okay, so ang gagawin natin ngayon, isa-separate natin ang ating exterior column. I-drawing natin siya pag ganito. Kasi dito na tayo magre-reinforcement, di ba? So, kung ganyan siya dyan, sa view naman na to, sa other side, ganito naman itsura ng ating transverse reinforcement. Kaya kailangan natin yung load natin dito, di ba? At ang load na yan ay madali lang. That is 1220 divide it by yung width natin, that is 2.3. Kasi dinistribute lang natin siya. 1220 divide it by 2.3. This is 530.44 kilonewton meter. And then, makukuha natin yung ating MU. Anong MU natin? Moment ay andito sa face of the column. That is 530.44 times, what is this? 2.3 minus 0.45 divide it by 2. 0.925 meters times 0.925 for the load, ang distance 0.925 divide it by 2. So 0.925. Ang MU natin ay 226.93 kilonewton meter. So, 226.93 kilonewton per meter is equal to 0.9 F prime C BW. Ngayon, ang BW na natin ngayon ay hindi na siya 2.3. Ang BW natin ay ito. Saan? Wait lang. Ito na yung ating BW kung saan natin ilalagay yung ating
i-distribute yung ating reinforcement. So, that is 450 plus d over 2. So, that is 450 plus ang d natin is 550 over 2. So, ang BW na natin dyan ay 725. So, 0.9 F prime C BW d squared omega 1 minus 0.59 omega. And then, kunin natin ang omega. So, on our calculator, sabayan niyo ko ha sa pagsasolve sa notebook. 0.9 times 20.7 times 725 times 5550 squared. Ang ating omega ay wait lang. 0.05749. At ang ating rho ay ano ang ating rho? Times 20.7 divide it by 415. It is 0.0287. Ang rho mean ay 0.00337. So, use rho mean. So, if you're going to use rho mean, AS is equal to, next page na lang tayo. If we are going to use rho mean, AS is equal to 0.00337. B ulit natin ay 450 plus 550 over 2 times 550. So, that is 450 plus 550 over 2 times 550 times 0.00337. AS is 1343.79 mm squared. N natin, ano ang gusto nyong value? So, gagawin natin, use dB equal 22 mm. So, N is equal to 1343 divided it by pi over 4 times 22 squared. 3.53, say 4. So, use 422 mm diameter, transverse reinforcement, for exterior column. Then, next, we're going to solve for the interior column. Okay, so sa interior, ihiwalay din ulit natin siya. Gagawin nating 500. 1880 ito, di ba? Kilonewton, tapos 1880 divide it by 2.3, 817.4 kilonewton meter. Dito ulit tayo mag-moment. Okay. MU 18.7.4. Okay, ano naman itong distance na to? 2.3 minus 0.5 divide it by 2, 0.9. Okay, 817.9 times 0.9 over 2. 0.9 times 0.9. 0.9 times 0.9 over 2 times 817.4. MU is 331.047 kilonewton meter. Okay. So, equate natin sa ating VMN. 3.047 is equal to 0.9 F prime C. BW, ang BW natin is 0.5 plus D over 2 plus D over 2. So, 0.55. Ay, dapat pala naka-mm, no? So, 500 plus 550.
500 plus, asan yung transverse natin? Ito ang transverse natin, ha? So, 500 plus 550 F prime C BW D squared omega 1 minus 0.59 of omega. So, on our calculator, hanapin natin ang omega. Omega is 0.055. Ay, hindi pala yan omega. I'm sorry. Omega. Okay. Point 0.579247. Okay, rho. Okay, rho times 20.7 divided by 415 equals 0.002889. Rho mean is 0.00337. So, use rho mean. So, ang AS natin ay 0.00. So, ang AS natin ay 0.00337 times 1050. Yung B natin, paano na ko yung B? 500 plus 550 times 550. Ang ating AS ay 1946.175 mm squared. Ang DB natin ay 22 mm. Ilan ang ating N? So, 1946.175 divide it by pi over 4 times 22 squared. 5.11. Say 6. So, use 622 mm transverse reinforcement for interior column. Okay, so next natin gagawin is we are going to draw our design. So, ano yung ating drawing? So, going to draw, lalo na yung details ang importante. Drawing natin ay drawing tayo. Okay, so, yung top reinforcement natin kanina ay ito. Ito yung 10 na 25 mm. Tapos, yung bottom natin kanina ay ito. Ito yung 8 na 20 mm. Tapos, yung transverse natin ay hanggang dito, 4. Dito ay 6. Okay, so, label natin. This is, ito natin yung label. 10, ayoko ng gray. Gusto ko blue. 10, 25 mm diameter RSB. Ito naman ay 8. 8 ba to? 10 to eh. 10. 25 mm diameter RSB. Tapos ito naman ay 6. 22 mm diameter RSB.
ito naman ay 422 mm. Diameter RSB. At yung isa sa importante ay yung ating thickness. Ano yung thickness natin? Our thickness is 650 mm. Pag mag-drawing kayo, gagandahan nyo yung pang-engineer na drawing. And then, ito naman ay 4.85 meters. Okay? So, yan yung ating drawing. And then, ang gagawin nyo naman sa notebook nyo, gagawa kayo ng plan drawing naman ng ating example. Okay? And then, I will give you an assignment. So, ipopost ko na lang kung ano yung assignment. Hindi ko na i-include dito sa video. Okay? Pag may question, clarification, correction, etc., class, please ask. Okay? Thank you very much.